գալի գագաթնաժողովի նախապատրաստման հարցերի շուրջ։ Մեծապես կարևորում եմ արևելյան գործընկերության շրջանակներում միջխորհրդարանական համագործակցությունը։ Դրա տեղն ու դերը Եվրոպական միության հետ մեր հարաբերությունների ողջ համակարգում իսկապես մեծ է։ Եվրանեսթ խորհրդարանական վեաժողովի երևանյան հանդիպումը լավ առիթ է, մեր հասարակություններին հուզող ընդգրկում է թե խորհրդարանական և թե քաղաքացիական հասարակության շրջանակները։ Հայաստանն այսօր ազատ խոսքի ու ազատ մամուլի երկիր է։ Մենք ունենք հավաքների ազատություն, կայացած քաղաքացիական հասարակություն, որը գիտի, թե ինչպես կարող է պայքարել և իր տեսլականը կյանքի կոչելու համար մեծ շարժունակության գործընկերության շարունակական իրականացմանը և ոլորտային համագործակցության ընդլայնմանը։ Մենք կարևորում ենք քաղաքացիների շփումները խթանելու և Եվրամիության հետ ազատ տեղաշարժ ապահովելու ուղղությամբ քայլերը։ Ակնկալում ենք նաև խորհրդարանականների աջակցությունը։ Առաջին մեծապես կարևորում եմ Եվրոպական խորհրդարանի կողմից սույն թվականի մարտի 12-ին ընդունած մարդու իրավունքները, ժողովրդավարությունն աշխարհում և Եվրամիության քաղաքականությունը 2013 զեկույցը, որտեղ առանձին կետով անդրադարձ է կատարվել Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին և կոչ արվել Եվրամիության։ Ցավում եմ, որ ադրբեջանական կողմն ընդառաջ չի գնում մեր կառուցողական երկխոսության հաստատմանն ուղղված քայլերին։ Առավել մտահոգիչ է, սակայն, որ մեր հարևան պետությունը ապակառուցողական և առավելապաշտական կեցվածք է դրսևորում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման բուն գործընթացում, հետ կանգնելով արդեն իսկ ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, հետևողականորեն փորձելով կամ փոխել Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափը, կամ էլ առաջ մղել հիմնական պայմանագրի շուրջ բանակցությունների գաղափարը առանց համաձայնության գալու հիմնարար սկզբունքների շուրջ։ Գնահատականը այդ երկրի նման գործելակերպին։ Անկախ Ադրբեջանի անիրատեսական պահանջներից և շփման գծում իրականացվող պարբերական սադրանքներից Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի խաղաղ կարգավորումը այլընտրանք չունի։ Միջազգային հանրության մոտեցումը, հատկապես վերջին տարիներին այն է, որ եվրոպական ու համամարտկային արժեքների վրա հիմնված խոսքը տրվում է Եվրոպական խորհրդարանի փոխնախագահ պարոն Ռիշարդ Չարնեսկուն, ով ելույթ կունենա Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ պարոն Մարտին Շուլցի անունից։ Խնդրեմ, պարոն փոխնախագահ։ Mr. President, Mr. Speaker of Armenian Parliament, co-chairs, Minister, Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, I'm honored to address you today on behalf of Martin Schulz, the President of the European Parliament, on the occasion of the opening of the fourth ordinary session of the Euronest Parliamentary Assembly, the first one after the European election in May 2014, and the first one hosted by Armenia. It's a significant event in our evolving partnership, and I would like to thank our Armenian hosts for their hospitality and for the organization of this fourth session. In recognition of a very warm welcome we received here, I would like to say a few words in Armenian. Շնորհ հալակություն ձեր հյուրքալության համար. So, many developments have occurred in the Eastern Partnership region. Association agreements between the European Union
and 3 partners, Ukraine, Georgia, and Moldova, have been signed and ratified, while some other partners have chosen to develop their relations with the European Union in a different way or at a different pace, to binding agreement with the European Union, which would help the country continue on the path of reforms. The reports presented by the committees of this Assembly, which will be submitted for your approval, will become the message from Parliament to the heads of states and governments gathering in Riga in May. We need to develop a common vision of how we, the parliamentarians, see the future of our partnership, to really fruitful discussions leading to a deeper understanding among us. Please let me finish with the notion about a very important moment for Armenia. On 24th of April, the Armenians, together with their guests from all over the world, will commemorate the tragic events from 100 years ago. As a Pole, member of the European Parliament elected in Poland, I'm proud that Parliament of my country, Polish Parliament, already in 2005 has condemned and recognized the Armenian genocide, one of the first in the world. I would like to assure you that the European Parliament remembers about it too, and will adopt a text of a new resolution on this issue, which is due to be voted 1 week prior to the events of 24th of April. Mr. President, dear friends, thank you and the best of success to your work, to our work. Եվրոպական միության անունից ելույթ կունենա Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար պարոն Տրայան Խրիստյան։ Խնդրեմ։ Your Excellency, Mr. President of the Republic of Armenia, Your Excellency, Mr. President of the National Assembly, Your Excellency, Mr. Vice President of the European Parliament, Your Excellencies, Co-Presidents of the Euronest Parliamentary Assembly, dear Ministers, Right Honorables Members of the Parliament, Your Excellencies, dear colleagues, ladies and gentlemen. I would like to convey to you the greetings from the High Representative and Vice President Federica Mogherini. She regrets not being able to attend the 4th session of the Euronest herself. You will hear Commissioner Hahn tomorrow, but I am honored to say a few words on behalf of the High Representative Vice President in your opening session about more than government-to-government relations. Engagement with the civil society as a whole is essential. The role of parliaments cannot be underestimated. In this respect, it is up to parliaments to keep governments accountable and to adopt the legislation needed to underpin the reforms. Euronest is well placed to promote. Ambassador, Excellencies, dear Boris, my co-president, dear colleagues, dear friends. It's for me an honor to be here opening with you the 4th ordinary session of the Euronest Parliamentary Assembly, being a new co-president, not a newcomer MEP, but all this in my position after the last European elections. Armenia has always participated very actively in the multilateral track of the Eastern Partnership and in the Euronest. Convinced of the strength of parliamentarianism is that it is important in the external relations of the European Union, and it is vital to parliamentary diplomacy, which sometimes can solve very difficult issues. And in the case of the Eastern Partnership, I'm also convinced that our Assembly constitutes a unique opportunity for dialogue, mutual learning and understanding among its various components. And I believe this is also true on discussion on very painful and sensitive issues. It is true that Euronest Parliamentary Assembly is still young, but it seems to me that we have established ourselves well
And now, during this session, we will be discussing the forthcoming or the ongoing review of Eastern Neighbourhood Policy, its Eastern dimension, the recent discussion on energy security, the discussion on the European Union's energy union. I think this is something where we all have a great interest. Also, I believe that while struggling with economic recessions, we can work together for a more inclusive and green economy, which is also giving answers to the global challenges of climate change and the like. I would also like to see that Euronest would be a platform to make visible the various initiatives on confidence building for the conflicts that we have in the Eastern Partnership territory. We can certainly help to solve those difficult conflicts, even if it is not our main mission. I believe also that by including the civil society even more in the deliberations of the Euronest, we will add to the strength of accountability and to the implementation of the reforms that all of the Eastern partner countries are struggling with, because the civil society is indeed the guarantor of accountability. And I'm very pleased to have seen that yesterday in the premises of this Parliament we had very open and comprehensive discussions on a number of topics with the civil society, and I hope this tradition will continue. Let me in this context say that we should call for the release of the imprisoned Azeri members of the civil society platform of Eastern Partnership, and let me name the three: Anar Mamadli, Intigam Aliyev, Razul Yafarov. It is not acceptable that people are suffering for their activities when they are promoting values of democracy and being involved in our important civil society platform of Eastern Europeans could help in those implementations. And I believe that especially when we come to the three countries with the association agreements, Ukraine, Moldova and Georgia, that our parliamentarian experiences from the EU parliaments and also EU national parliaments for many of us could be helpful, because it is not easy to implement hundreds of EU-led legal instruments. So I hope that in the next step of the Eastern on our fourth ordinary session, and this year the Assembly is having its meeting in the capital of Armenia, Yerevan, in the year on which the Armenian people are marking the 100th anniversary of the tragedy of Armenian people. And let me express hospitality. Although we had the previous session of the Parliamentary Assembly almost 2 years ago, but it doesn't mean that the Parliamentary Assembly did not work. We had all meetings of all 4 committees, 2 working groups, and 2 seminars were conducted. So the Parliamentary Assembly was in its work. Yesterday and today we had meetings of 4 standing committees, the Bureau of the Parliamentary Assembly, and meeting of the working group on Belarus. The meetings of 4 major committees were constructive and successful due to the mutual understanding and reached compromise. Let me express the hope that this session will be successful and all draft resolutions altogether. President, Excellencies, honorable parliamentarians, ladies and gentlemen, it is great pleasure to represent the Latvia's presidency here in the Euronest, an important parliamentary forum which complements to one of our presidency's main priorities, the EU's neighbourhood policy of Eastern Partnership dimension. Strengthening democracy and its values cannot be imagined without effective parliamentary work. 2009. Since that establishment, we have made significant progress in order to strengthen Eastern countries' integration towards the EU. It is important to highlight that when Latvia decided to join EU in 1997, it took 7 years to become full-fledged EU member. Latvia's example shows that with hard work, this is achievable.
However, today we are honored to lead EU's presidency, and we consider Eastern Partnership, while being a presidency, as well bilaterally, is actively involved in cooperation with Eastern European partners. We'll work together with all EU institutions in preparing the Eastern Partnership Riga Summit. The main focus should be on increased differentiation. The differentiation principle should be provide more incentives to most ambitious and successful partners. Visa liberalization is one of the most powerful tools to attract these societies and facilitate the reforms and partnership. In Riga Summit, the progress in mobility area should be reached. The summit should stress the importance of the further deepening of multilateral cooperation by opening new fields of cooperation such as digital economy, environment, and civil society. The Riga Summit Declaration must serve as ambitious and clear vision for the development of Eastern Partnership policy in coming years, both in the multi-policy. In conclusion, once more I would like to underline the Euronest's important role and objectives. In the view of upcoming Riga Summit, I am very much looking forward to hearing an active and open exchange of views among participants on issues of mutual interest, allowing me to bring back home the ideas and concerns of our Eastern European partners. Thank you very much for your kind attention. Եվրամիության տարածաշրջանների կոմիտեի Արևելյան գործընկերության երկրների տեղական կառավարման մարմինների կոնֆերանսի անունից խոսք ունի պարոն Էմին Երիցյանը, խնդրեմ։ Մեծարգո պարոն նախագահ, ազգային ժողովի մեծարգո խոսնակ, հարգելի խորհրդարանականներ, Արևելյան գործընկերության քաղաքականության զարգացման գործընթացում Կորլեպի աշխատանքը բավականին բարձր է գնահատվել Արևելյան գործընկերության պետությունների ղեկավարների վերջին Վիլնյուսյան գագաթնաժողովում։ Թույլ տվեք մեջբերել գագաթնաժողովի եզրակացություններից։ Գագաթնաժողովի մասնակիցներին հատկապես ընդգծում են տեղական ժողովրդավարության եւ քաղաքացիների մասնակցության կարևորությունն Արևելյան գործընկերության նպատակների իրագործման հարցում։ Մասնակիցները աջակցում են Արևելյան գործընկերության համապատասխան քաղաքականությունների եւ ռազմավարությունների իրականացման գործընթացում տեղական եւ տարածքային իշխանությունների առավել ներգրավմանը, ինչպես նաեւ տեղական ու ռեգիոնալ իշխանությունների ազգային ասոցիացիաների ներկայացուցիչներին եւ Կորլիպին խրախուսում են ավելացնել իրենց ներդրումը Արևելյան գործընկերությունում։ Նորին գերազանցություններ։ Մենք սերտորեն աշխատում ենք մեր բոլոր անդամների եւ գործընկերների հետ Արևելյան գործընկերության քաղաքականությունը միջ կառավարականից փոխելու այն մեզ Արևելյան գործընկերության Ռիգայի գագաթնաժողովին ընդառաջ մեր գործողությունները կենտրոնացած են հետևյալի շուրջ. Ենթազգային մակարդակում վարչական կարողությունների ամրապնդում եւ լավագույն փորձի փոխանակում, ապակենտրոնացում եւ տեղական ինքնակառավարում եւ տարածքային ու անդրսահմանային համագործակցության խթանում։ Այս համատեքստում պետք է նշեմ այն կարևոր դերը, որ Կորլիպի զարգացման սկզբնական փուլում կատարել են մեր մշտական դիտորդները Եվրոպայի խորհրդի կոնգրեսը, քաղաքացիական հասարակության համաժողովը եւ ձեր վեհաժողովը Եվրանեսթը։ Հարգելի մասնակիցներ, մենք ուշադիր հետևում ենք Ուկրաինայում ընթացող իրադարձություններին եւ աջակցում ենք զարգացումներին, կենտրոնանալով ապակենտրոնացման եւ սահմանադրական բարեփոխումների վրա։ Կորլիպը նպատակաուղղված է տեղական ժողովրդավարության եւ ապակենտրոնացման սկզբունքները առաջ մղել ինչպես Արևելյան գործընկերության, այնպես էլ Եվրոմիության մակարդակով։ Perspectives with regard to their further integration to the EU. The civil societies need clearer vision of where does the Eastern Partnership lead their countries and expect the European Union to help in shaping that vision. The civil society is ready to multiply its efforts to support more effective implementation of Eastern Partnership, and thus the Civil Society Forum needs more specific mechanisms and mandates for involvement. Although possibilities to convey the challenges, expectations and needs of the civil society to respect of institutional reforms and promotion of rule of law in Eastern Partnership countries. This can be promoted via formulation of more specific and detailed deliverables to be provided by the governments of the Eastern Partnership countries. Confidence building inside the Eastern Partnership and wider Europe is another priority. On the example of Armenia, further and even more active involvement of the civil society in Armenia-Azerbaijan and Armenia-Turkey normalization can be mentioned.
Civil Society Forum believes that Eastern Partnership is not only an initiative aimed at supporting the integration of the 6 Eastern neighbors with the EU, but also a program that forms a sub-region that shares European values and works hard to promote peaceful and sustainable development. Thank you very much for your attention. Տիկնակ եւ պարոնայք, իսկ այժմ բոլորին հրավիրում եմ